Hello everybody. Thank you for being here. Thank you to Vadim Gushin for inviting us here. We happen to know his work in the States in 2012 already, and by chance we are now in Moscow for the second time, and I'm happy to present you our work. Здравствуйте все, спасибо большое за то, что пригласили нас сюда. Мы уже знакомы с Вадимом, знакомы с его работами. Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем творчестве. И мы здесь, в Москве, второй раз. Okay, so maybe we will also talk about how we joined our both specialty. I studied photography in Zurich, very strict black and white photography in the 80s, and Framsoise studied painting and sculpting. So, and we work together since about 20 years. И сегодня мы также поговорим о том, как мы соединили свои сферы деятельности. Я больше фотограф, Франсуаза больше скульптор и живописец, и мы работаем вместе уже почти 20 лет. Yes. And today we will present you two bodies of work. One, the very last one, is the Wait and See project, which we do since about 20 years. And the other one is called Roses. Maybe, Nicola, you help me to finish the project of Roses. And, I don't know, here. Yeah, okay, this one. All three. Yes, please. Yes. So, and those two projects we will present you extensively. So, what is very important, maybe it's a paradox, but we are photographers and we work without camera. И сегодня мы поговорим с вами о двух проектах, которыми мы занимаемся. Первый называется «Посмотри и увидишь». Мы занимаемся им почти 20 лет. И второй – это «Розы». Что интересно, мы фотографы, но мы не используем камеру. In the sense that we in the year 2000, when we started this project, we were asking really the sense of the image. В 2000 году, когда мы начали заниматься этим проектом, мы задумывались о смысле изображения. And being aware of the quick passage and break away from analogical to digital photography. И мы задумывались об аналогах как бы быстрого запечатления картинки, такого как цифровая фотография. So it happens when in Switzerland there was a prize, and the theme was "It's time to be Swiss." It was about time and being Swiss, and we thought, it's terrible. The idea is to make another cliché about our country, and we are a country of watchmaking. And we decided to work with time, but just using the photosensitive paper. Photosensitive paper, when we forget it or leave it in the daylight, it turned in color. Usually the photographer doesn't realize this process in the dark room. So this was the first project we made with Daniel's paper. Итак, мы задумывались о концепте времени, потому что Швейцария, как вы знаете, известна за свои часы. И мы подумали об альтернативном способе делать изображение. Мы работаем с цветочувствительной бумагой, помещаем ее на свет, и благодаря химической реакции происходит появление изображения на бумаге. So here you have to be aware that those are photograms and they are latent images, which means that they are not developed. In fact, it's an error. We use only the second bath and the third bath, right? We fix them. And doing this with black and white paper,
you will obtain this pink color, which we chose for our whole body of works. You will see different subject afterwards. And this is one of the first projects we did with X-rays. Мы работаем со светочувствительной бумагой, и изначально она как бы не цветная. Но со временем, благодаря химической реакции, на ней проявляется изображение, оно изначально вот такого розового оттенка. Вы увидите много изображений, они примерно одинакового тона. Okay, here you see London Lights. This is for us a very breaking, unique series we did in '99. We had an artist residency in London. В 1999 году мы занялись этой работой, она называется London Light или Лондонский свет. So again, they are photogram and they are the metaphor of photography. И, конечно, это снова фотограмма, и это метафора фотографии. Because, like Fox Talbot's first book says, painting with light. So this is exactly what we do. We just take paper and we put it on the light with an object here. Later on you'll see there is no object anymore, but the first series were objects. And then here you see there are 30 days exposure, 30 days like each month. Итак, мы работаем со светом, то есть мы помещаем объект на бумагу и затем как бы проявляем таким образом изображение. Внизу вы видите картину в разные периоды, между этими изменениями примерно 30 дней разницы. So here, for instance, you see exactly the graphic of the rise of the sun. И, например, вот с чередой этих изображений вы можете наблюдать как бы восход солнца. Like July and August, a lot of sun, right? В июле и августе, например, много солнца было, как мы видим. Okay, this is just a little test we did also. Unique pieces. Well, everything you will see, they are unique because we don't use negative, because we don't use camera. So in fact, what is unique is either the gesture or the object. Все, что вы увидите, это уникально, и уникально в них как бы уникален в них объект и поза, которую он выставлен. Мы не используем негатив. So here you have, for instance, the upper series is with fixed, and the series bottom is with developer. И верхняя как бы череда изображений, она сделана с фиксом, а нижняя с проработкой. This is so we, according to the pink color, which is not a very easy color to work with, we decided to make this series on postcard size paper. There are little curls of hair. I lost every day. It's kind of a diary, and this reminds to the history of photography. Before it existed, we used to give a little piece of hair as a reminding to our beloved person. И можно сказать, что эта работа, которая называется «День за днем», представляет собой определенный дневник, потому что здесь запечатлены волосы Франсуазы, которые она со временем как бы теряла. Вот. И таким образом мы можем наблюдать изменения этой работы с течением времени. Also, if we have a look on the scientific point of view, this is quite interesting, because if we talk in photography about taking a portrait, it's always subjective, always. Either a selfie or a very black and white portrait. So here, maybe you know the hair contains the whole ADN and your full portrait. You can't miss it, no mistake. И, конечно, фотография, она носит субъективный характер, будь то селфи или какое-то черно-белое изображение. Вот. И в этой связи хочу вам напомнить, что в волосах содержится вся ДНК человека, его своеобразный портрет. On the bottom side, you see how we expose them. И внизу вы можете увидеть, как мы эти изображения выставляли. It's a thin
line of life. Это тонкая линия жизни людей. This is a little skeleton. It's not a real one. It's a puppet we found in Mexico. In Mexico, in their culture, they use this figure to express death very often. So we found this little puppet on a market, and we made a series also on postcard size, but No, sorry. so showing the death dance. It was since the Middle East a traditional way to show life and death. Итак, на изображениях, которые вы могли видеть, запечатлен скелет. Он настоящий, это игрушка, которую они купили на рынке в Мексике, и он как бы танцует танец смерти. Это было что-то типа обряда. Maybe there is something to add to the whole body of work. You will see another strand of our work is really related to art history. So here it's typical, it's the totem dance, right? La danse macabre, which Grunewald, 15th century, very important in art history. И наша работа также связана с историей искусства. Вот, например, эта работа – это историческое свидетельство о танце, который танцевался в 15 веке. This is also a way to show a little bit difference of cultures. Like Framsoise said before, the Mexican have a very, very sense, curiosity about, and a very healthy way of the philosophy of death. Like in our culture, at least in Europe, we tend to obligate death, right? Итак, также эта работа помогает нам узнать разницу культур. Вот, например, в мексиканской культуре у них свое представление о смерти, а у нас в Европе оно совершенно другое. Our series is called Roses. Roses in French or in English, it's mostly for the flowers, the rose. And we made also a selection of photographs about flowers. Here you have some tulips. We place the flowers when they are fading out on the paper for half an hour to 1 day, and this gives this three-dimensional appearance. We don't fix them under glass or we don't dry them. Итак, проект, о котором мы сейчас рассказываем, это розы, это серия таких вот изображений. Например, здесь запечатлены тюльпаны. Как получается такое изображение? Мы помещаем увядающие цветы где-то на полчаса в день на светочувствительную бумагу, ничем ее не придавливаем, то есть не используем какой-то... ничего не используем, ничем не придавливаем. So what you see here is really you have the fundamentals of photography are synthesized in this work. You have the paper, you have light, and you have also the structure, the form, and you have even the water and the humidity, in the sense that the darker sides of the tulips, it's really the flower getting into the paper also. И все основы фотографии видны на этом изображении. Здесь есть тени, здесь есть цвет, здесь есть объект, и как бы видно более светлая, более темная часть объекта. Another subject confronting with the pink color, underwear. Underwear for nude, which is also a classical theme for photography. We decided not to show the body, but to give the idea of the body showing underwear.
Итак, еще определенная часть нашей работы касается нижнего белья. Мы занимались этим не для того, чтобы демонстрировать тело, а задуматься о смысле. So on top you have bras, underneath you have slips in all kind of different style, and we called it alphabet. We took 26 different style just to referring to the language of the body. И сверху и снизу вы можете видеть нижнее белье разных стилей. Мы взяли 26 разных стилей, изучая язык тела. I don't know if we said that a photogram is an object directly on the paper, so the image is also always the same size as the object. И также фотограмма характеризуется тем, что изображение оно всегда такого же размера, как и сам объект, который на нее помещается. This series is called Boys Don't Cry. Эта серия работ называется «Мальчики не плачут». To bring the man in the series, pink series. И как бы она выполнена в розовом цвете. Yeah, because every color is a symbol of something. Usually pink is for girls, and the man would be blue or... У каждого цвета есть свой как бы символ. Что-то цвет символизирует. Розовый обычно ассоциируется с девочками, а для мальчиков характерен синий. And here you see a white square. This is also a reference either to the white square, Malevich white square, for instance. И здесь вы видите белый квадрат. Он представляет собой отсылку на многие другие известные белые квадраты, например. Or the white page, the white screen, the beginning of a work. Например, на белую страницу или белый экран. This is a series of clothes, but a real clothes, you can put it on a piece of paper. So these are the Barbie clothes, the stereotype little puppet for girls showing fashion. И здесь защищена одежда. Естественно, в полном объеме одежду мы не могли поместить на лист бумаги, поэтому мы сделали что? Мы взяли кукольную одежду и положили ее, сделали такую фотограмму. So we made for each series like 20 to 50 different subjects. We didn't show here. И для каждой серии, конечно, там есть несколько объектов. В каждой серии от 15 до 20 где-то арт-объектов. Мы их все здесь не показываем. Like we mentioned before, photogram is always its scale, 1:1, always. So after the Barbies, we thought, oh, it would be maybe interesting to confront real dresses. So we had also a series which is called Gone with the Wind, reference to the movie. И, конечно, как я уже сказал, по масштабу фотограмма всегда представляет собой один к одному точное отображение объекта в его полном размере. Сначала мы делали кукольные работы, потом задумались о том, почему бы не сделать настоящие. Например, вот эта работа называется «Платье ветер». So we had about 20 subjects from the 20th century. So, and this is how we presented them on the floor, sometimes in their transportation boxes. И в 20 веке были вот такие одежды, это все одежды 20 века, их примерно тоже 20, и мы располагали эти арт-объекты на полу. So here you have it. Now you will maybe understand better. So this is the climax. This is also an important reference. Our titles are always also another important state. They are always, okay, that's the climax, and this is also the climax, the ladder, and here you have the Gone with the Wind. This was at the Swiss Institute in Rome. И, конечно, все это очень символично. Вы видите линию платьей и линию из других работ, которая называется «Клаймакс».
In another museum. Это в другом музее такая работа. In a church. В церкви. This is now exactly how we do it. Это то, как мы все эти работы делаем. Okay. Okay, our name is Cartier, and here we have, we thought it would be interesting to talk as well as identity. Rose is, as we said, intimacy, and it's also referring to the skin and the person. And now, many times, of course, people wonder if our name is real or unreal, or we have anything to do with the jewels or whatever. So I will not give any answer here, but the answer is we are photographers. So, and here we just played with normal Framsoi's own normal jewel she found, and every title is referring to a title from the Cartier's jewel. И, конечно, мы задумываемся много о самоидентификации. Наша фамилия Картье, с явлением мы общего особо ничего не имеем. Мы фотографы, и в каждой нашей работе мы оставляем название отсылки. Okay. So this was the pink series, Roses. We'll speak about another one called Wait and See. And the title is an expression used very often in England, mostly, and in all kinds of subjects, wait and see, in politics, in anything. And in fact, this expression comes from the book Daniel Defoe's Robinson Crusoe. He said in his text on his island, we had no remedy but to wait and see. Итак, мы говорили про работу Розы. Давайте вернемся к работе «Посмотри и увидишь». Это название этой работы отсылает нас к книге Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Там была цитата: «У нас нет лекарств, нужно просто посмотреть и подождать и посмотреть». So I think this is also concerns everyone, and you can take it as a philosophy for your life. So anyway, here we go. So here is really what interests us nowadays. But we started, as we said at the very beginning, with this avenue Le Temps de Suisse, which you see in the middle. И касательно предыдущей фразы, как бы нужно думать, что это относится к нашей жизни. То есть не нужно ждать какого-то лечения, нужно как бы подождать и посмотреть, как все изменится. А сейчас мы поговорим о работе, которой они занимаются сейчас. Well, the very parallel maybe is in 1995. I found in the camera of my late father, who died young in 79. I found this the last Polaroid in his land camera. Он нашел камеру своего покойного отца и увидел там такое изображение. So I just took it out and left it on my table. Он просто как бы вытащил эту фотографию, оставил на столе. Okay, and it's still on my table today. И она все еще там, на его столе. So it synthesizes all the pictures he could have taken. И она синтезирует в себе все те фотографии, которые он мог заснять. So maybe Françoise will tell you about the avenir. Франсуаза вам расскажет подробнее о работе. This series was made with Daniel Bohn's photosensitive paper by the end of 19th century. And no, 20th. Yes, 20th century. Times goes quick. And it's just one brand, Ilford, which is a British brand, but all the different formats are represented from both.
Все работы сделаны со светочувствительной бумагой, которая относится к концу 20 века. Все они выполнены из одного и того же бренда британского, но представлены в разном формате. So the subject was a prize, and the subject was it's time to be Swiss. And what you like? So here, just to standardize, this is in fact Switzerland. Like I understand, maybe Russia, I'm not sure, has 16 states, and Switzerland, for instance, is so small, but very small, but has 26 cantons. Также эта работа относится к швейцарской культуре. Я не уверен, сколько у нас штатов или округов в России, но несмотря на то, что Швейцария тоже страна, Швейцария, наоборот, страна небольшая, там тоже есть свое подразделение. So here you have also a synthetic way of looking at photography. You have the 7 formats, from postcards to 50 by 70, and each referring to our canton in alphabetic order. И как бы все эти работы, они представлены в разном формате, от размера поздравительных карт до более крупных работ, и они представлены в алфавитном порядке в соответствии с именем того, чего они представляют. So as the others work, those papers were meant for black and white photography, and they turn in color when they are exposed to light. All our process. И, конечно, изначально все это было не цветным, но со временем, когда на все это действует свет, они меняются и становятся цветными. Okay, so this was the first very, I think, very personal works, both the prologue, and then it was exactly the time when we joined our both our activities. Эта работа носит личный характер, потому что относится она к тому времени, когда мы объединили наши усилия в деятельности. So then the first series, as we said, was with my own paper. Instead of throwing them away, we made this piece, and then we thought, okay, now maybe it would be interesting to make something more universal. So we started really to find and to collect paper from all over the world. They're empty. И прошлая работа была сделана из светочувствительной бумаги, которая, как бы, мы ее использовали вместо того, чтобы выбросить. И потом мы задумались о более универсальном, как бы, применении этой бумаги, поэтому мы начали ее коллекционировать. Yes. So here you have also a very important paper, Lumière et Jougla, for instance, which is Paris, and it's Lumière were the founder of film, and for instance, Lumière and Jougla, this is exactly the same paper. Duchamp made a work with this paper. Здесь представлена работа фотобумага фирмы Lumière et Jougla. Lumière, как вы знаете, сейчас еще занимается съемкой фильмов. And here you see Ilford paper and also Fotobumaga, Grand. Здесь вы видите самые разные названия брендов, может, какие-то знакомые будут среди них. And here you see just a very few examples, and now we have about 800 different papers. Здесь представлено всего лишь несколько образцов, а сейчас у нас около 8 сотен разных образцов фотобумаги. So you will see now maybe some series we did, and you must think that the only thing we do is opening the envelopes, taking the paper, pin them on the wall. That's all we do. И что любопытно, все, что мы делаем, это берем конверт с фотобумагой, вытаскиваем лист, прикрепляем его к стене и, собственно, все. Это все, чем мы занимаемся. So when we take the paper out of the envelope, the box, the paper is white. And so the very first work we made, like blind. And the more we found paper, the more we experienced and discovered different colors. And
by the way, we began to test the paper before making the installation, to have an idea also about form, not only the history of paper, but to build something formal. So, И, конечно же, когда мы впервые достаем бумагу из конверта, она вся белая, но потом она меняет свой цвет. И перед тем, как все это выставить в качестве какой-то инсталляции, мы, конечно, экспериментировали, смотрели, как все это видоизменяется. So here you see a selection of the paper. We test them 1 week. 1 week at home in our studio, and we catalog them in a very big catalog, and we present them as they come through our research. Each gets a number. Yes, it's pseudo-scientific in a way. И здесь мы занимались как бы псевдонаукой, потому что это бумага, которую мы сами тестировали в течение недели, наблюдали, как она изменяется, и составили свой собственный каталог. So this is just one example, number 572, Dresden, and we give all that we mentioned, all what is on the box. So this is also could be interesting in a few years for some research. We don't know, maybe. И здесь мы видим тоже образец такой бумаги. Не знаю, может быть, он будет кому-то интересен для исследования спустя несколько лет. So you will also understand that they are unprocessed. That means we don't fix them. И нужно, конечно, понимать, что эта бумага не обработанная, то есть мы никак ее не видоизменяем. Because if we would fix them, they would all be black. Потому что если бы мы как-то ее изменяли, все время получался бы черный цвет. Just a few examples. So this is a way we show them, pinned on the wall, either in a wild form or very regular. The top ones are pretty new paper from the 80s, 90s. И, конечно же, мы хотим вам показать, как мы выставляем эти работы, то есть бумага прикрепляется к стене в определенном порядке, иногда хаотичном, иногда не очень. Сверху расположена более новая бумага с 80-х, 90-х годов. And we see the first day of exposing the paper, and on the right-hand side after 1 month. И на первом изображении сверху вы можете увидеть, как все это изначально выглядело, 1 month. 1 month. И месяц спустя вот получилось изображение с другого боку. Down, they are much smaller. They were the first photo paper used for carte de visite. So to say our business card today, we exchange business card. One in about 19 to 1910, we would present our own portrait, like we make selfie today. At those times, they were small photo paper to give one's own portrait. И нижняя работа, она гораздо меньше по размеру, она представляет собой своего рода нашу визитную карточку. And here you see on the bottom left, you see this identity. We called it an identity. This is a concept, and it is very interesting because the paper is one of the most important paper. It's called Velox. Слева снизу вы можете видеть работу, которая называется Identity. Очень интересная бумага, называется Velox. Velox comes from Latin, velocity. Это происходит из латыни. Yes, and it is very interesting because you can see it was invented by a Belgian chemist. In fact, photography was invented by chemists. И она была изобретена бельгийским химиком. Очень интересно вообще то, что бельгийская была химиком изобретена фотография.
Another strand of our work is each paper has its own history, so this one is very important. So it was named, this chemist was named Leo Baekeland, and George Eastman founded already Kodak, and he bought this paper to Baekeland. И у каждой фотографии, у каждой бумаги своя история. Вот были названы имена Юсуф. Leo Baekeland. Лео Бэйкланд. So here, just mentioning this, because at the beginning you saw all these different papers, and suddenly in the 90s you had only Ilford, Kodak, Alpha, Agfa, you know, but all those big concerns, they bought all those little firms in the 90s, 20s, 30s. И, конечно, как было сказано, у каждой бумаги своя история. Сначала было несколько небольших фирм, потом они постепенно развивались, поглощали другие, появлялись новые. These are other way of presentation. Yes. This is maybe interesting again. This is paper. Usually, before opening an exhibition, we cover the paper with a black sheet, so the paper can see the first day when they are hardly colored. Like the pink one was after a few days. The middle one was after 1 month, and the very dark image is after 2 months. This is a testing paper of the American Army. И, конечно же, мы перед тем, как изначально мы скрываем наши работы занавеской, потом изображение розовое — это через неделю после того, как оно было выставлено, далее следует через месяц, и далее через 2 месяца. Okay, and this is again referring to what we said before about the art history which lies behind our works. This is Vienna, and this is typical of some, we try to make a concept about secession with art. И возвращаясь к истории искусства, сейчас мы хотим показать вам работу. Мы задумывались о том, как представить последовательность искусства. Okay. This is another series in Cardiff, Wales. So we did here. We wanted rather to present the middle-sized format, rather like a quilt on the left-hand side, which are rather like papers from 60s to 80s, and on the right-hand side, smaller format, like from the 1900 to 1930. The format grew with the time, of course. Здесь мы видим работы разного формата, и, конечно, они относятся к разным временам. Например, слева работы с 60-х, 80-х годов, а справа другие работы другого времени и формата. Again in Cardiff. Это в Кардифе была такая выставка. Okay, this was in New York. So here you see Framsøy's working on the line. The concept was to put Manhattan upside down. Здесь мы видим, как Франсуаза работает. Это работа выставлена в Нью-Йорке. Видно то, что мы перевернули работы. And you see, we just tied with a piece of paper, and then at the opening we open. И, конечно, как вы видите, сначала работа скрыта, а потом мы их открываем. Yes, something you can see here, François, always what we do when we work, we always do our own installation, always, personally, and in the site-specific. So what we do, we ask for plans, and structure, and light, situation, and then at home we kind of decide about the general concept, and we already have a small idea, but generally it's really like a performance. И, конечно, все наши выставки — это наши персональные выставки. Сначала мы дома разрабатываем идею, какой-то концепт, и потом пробуем осуществить ее.
the color looks much stronger because it's the first time we used plan film. Yes. Plan film in Yes. English. Hectacolor type and hectacolor. Yes, and they are already a strong color when we found them. Здесь использована бумага особого формата, она уже имела цвет, когда мы ее распаковали и стали с ней работать. This is for instance in our hometown, the Museum of Art. Это в Музее искусства в нашем родном городе. This is also in Switzerland, Contemporary Art Museum. Тоже в Швейцарии, в Современном музее искусства. This is another concept. We took 6 papers, very radical structures, easy. Очень простая структура, вместе поместили бумагу. Here, this was interesting. This is a Blue Sky Gallery, which Chris Rauschenberg is the president, and we met Chris together with Vadim in Houston. And then in 2014, we were invited to make a solo show. So we worked 12 hours in a row to produce this work. Чтобы эту работу сделать, они ходили и прикрепляли изображение 12 часов. So maybe just a little story about the paper, which is the central wall. Давайте расскажу небольшую историю про бумагу на центральной стене. Story about also the origin of the paper and how each paper has a story. It was made by a guy named William Tassonville. Эта бумага была сделана парнем по имени Уильям Тессенвилл. He was a photographer and as well a chemist. Он был фотографом и химиком. So he was born in 1879, and by 1923, he was making his own paper. В 1873 году он родился и потом сделал свой собственный вид бумаги. Which were, for instance, it's quite interesting, they were used afterwards by Ansel Adams and Imogen Cunningham, which are in photography, in US photography, really masters of photography. И потом, что интересно, эта бумага использовалась теми, кого можно назвать настоящими мастерами фотографии, американцами, какими-то известными американскими фотографами. So a few years later, we were invited in Lithuania, Kaunas, Lithuania, a former Soviet republic, and it's the first place where we began to work with photobumaga. We met some former Russian photographers there and asked them if they would still use this technique or give us some leftover of their stock. And it happened that like 15 photographers gave us some paper. И как бы мы потом отправились в Литву, там познакомились с русскими фотографами и спросили, есть ли у них фотобумага и планируют ли они ее как-то использовать еще или отдадут им. И им около 15 фотографов, по-моему, отдало свою бумагу для работы. So we made a little group. Each photographer had his paper grouped in a little tableau, Concept. a little concept. So we can observe that each one uses different paper. И у каждого фотографа был свой тип бумаги, поэтому бумага каждого фотографа была сгруппирована отдельно и изменялась, как бы имела свои особые изменения в цвете. То есть так выражалось то, что каждый фотограф использует свою собственную бумагу. So it was very interesting because we were also in Kaunas as an artist in residence first. And we got to meet all those photographers, which we mentioned before. We don't work anymore with the camera, but we consider this also as photography, just meeting colleagues and talking about photography. For us, it's also photography.
И, как я сказал, мы, конечно, не используем камеры, но для нас это тоже своего рода фотография, поэтому это мероприятие было для нас очень-очень важно. This is in Santa Fe. So we did an Adobe style with bricks. This is in London. А это в Лондоне. You see creation and down after 1 month. Вы могли увидеть изменения в течение 1 месяца. Again, the format story, the square is very rare in photography. And we have here just UK paper, which was for us, of course, interesting to show in London. И, конечно, говоря о фотографии, нужно вспомнить, что квадрат очень большое значение там имеет. И здесь представлена бумага из Великобритании, поэтому нам было очень интересно представить ее в Лондоне. Here it was in 2014. We had a show at the Museum of Arts in Houston. They bought this piece, which you see at the bottom, and it was part of this interesting show, story of photography, camera-less photography from 1851 to today. So, if we talk about camera-less without camera, we didn't invent anything. Здесь представлена работа 2014 года. В музее была закуплена разного вида фотобумага. Конечно, она относилась тоже к разным периодам и использовалась разными фотографами. Вот таким образом можно наблюдать историю изменения фотобумаги. Here it's a show in a gallery in Germany, and here we see the paper already colored. There are some paper, like the theory down there. The paper is strongly colored as it comes out of the box. It's a brand named Argenta, and usually in the dark room with a red light, we don't see the colors at all. И в Германии была выставлена эта работа. Здесь мы видим уже бумагу в цвете, но, конечно, если выключить свет, цвета не будет видно. Here it's a Kunsthalle in Bern, in our country, and here we see something else. There are Lumiere and Jugla, which we saw before, paper, and they were badly stocked. They were all stuck together. Эта работа, это выставка в Швейцарии. Здесь бумага Люми и Жугла. Хранилась она в плохих условиях, была очень плотно прижата друг к другу. So the only thing we did is to take them apart. То, что они сделали, это разделили ее. And you had suddenly those landscapes made just by this gesture of taking apart those. И вот такой интересный пейзаж можно наблюдать. Это последствия просто того, что они разъединили бумагу. And we called it night and day. И они назвали ее «Ночь и день». Okay, maybe here also interesting, we have about a paper from 16 different countries. So we were invited in Charleroi at the Museum of Photography, Belgium Museum. So there we decided we make a concept for each country. So here you have, for instance, at the bottom you have Agfa Gerard from Belgium. In the center you have Ilford, UK, and up series you have Switzerland, and you have Germany, and some other country I don't remember. В этой коллекции находится фотобумага из 16 разных стран. Эта выставка была посвящена бумаге из разных стран и сгруппирована была отдельно. Здесь можно видеть, собственно, швейцарскую бумагу, можно видеть бельгийскую, британскую и так далее. Самые разные типы бумаги из разных стран. This is a transformer station in Cleveland, and this was a collaborative show, and we were invited, and this we thought it's interesting. The title maybe is quite clear: Unfixed, the fugitive image.
И эта работа выставлена в Кливленде, их пригласили, они там ее выставили, и темой было неизмененное изображение, не зафиксированное изображение. So this was the first time really where we were invited, where other colleagues were dealing with the same philosophy of photography. Image disappearing, non-image, appearing of photography, disappearing, fugitive, and it could have been paper, movie, cinema, video. It was the first time we really thought, okay, we are a group, it's a movement. И там у них был уникальный шанс познакомиться с людьми, которые тоже занимались похожими темами, возникновение фотографии, точнее изображения, исчезновение изображения, движение изображения, то есть там еще с видео были работы. So of course, every time we start installation, it's always with new papers, just that to make it clear. We never use paper again. И чтобы было понятно, они всегда используют новую бумагу, которую не использовали на предыдущих выставках. Всегда новая выставка, новая бумага. We always are on site to produce the show. We go back to Switzerland and then we ask the people to send us back the papers. And we just archive them in a box. И после того, как выставка в какой-то определенной стране произошла, они возвращаются назад в Швейцарию без бумаги, бумагу потом присылают им посылкой, и они архивируют ее в коробке. Switzerland, price. Это в Швейцарии. Okay. Okay. This is also important because this is the first time also we worked with glass negatives. Это первый раз, когда они работали с стеклянным негативом. Okay, so it's unbelievable, and also for us, when you take the glass negatives, again, from the lumiere, the bottom part. Нижняя часть тоже относится к люми, это был уникальный опыт для них. When you open the box, they are this color. Когда открываешь коробку, там получаются такие вот цвета. And they slowly maybe change, but not so much as the papers. И они, конечно, изменяются, но не так сильно, как бумага. And on up, you have some magenta blank films, which are polyester. Сверху вы можете увидеть этот же материал от Magenta. In a museum in Switzerland, so the theme was the void. Темой выставки была пустота. So you see before and after, before on the bottom, white and blue, for instance. Можно увидеть изменения до и после. And this was in Poland, Białystok. And this is quite interesting because that's the only place where we couldn't go. So we just made a plan, a sketch, and exactly telling them how we wanted to be displayed. And they did the job beautifully, but the surprise was it was on black, and we liked it very much. Эта работа особенная, они отправились в Польшу, но, к сожалению, лично им там присутствовать не удалось, поэтому они просто отправили концепт, как нужно расположить эту бумагу, в каком порядке и так далее, но неожиданным фактом стало, что бумагу приклеили на черный цвет, это был совершенно новый опыт, но им понравилось. So you see two important papers, one Leica Brom, and the other one Opta gas. And 1945, so immediately in your mind, you don't need any image to understand about what we're talking about. So on the right-hand side, we have Russian paper, and on the left-hand side, we have German papers, Polish papers, and French papers, and American papers. On the right Russian, yeah. Yes. С правой стороны можно увидеть русскую бумагу, с другой стороны можно увидеть немецкую, польскую и американскую. This is series only with Kodak paper. The very big Kodak production collapsed late 90s, and there was an exhibition telling the story of this paper, because Kodak was also the producer of the very familiar little plastic camera everybody could use,
very cheap. And now with the iPhone, everything, no picture anymore, no mini camera anymore, just your iPhone is used. На этой работе вы можете увидеть бумагу Kodak 90-х годов. Вот, тогда еще Kodak занимался выпуском камер, достаточно дешевых, но качественных. Каждый мог себе такую камеру позволить. А сейчас, когда у всех появились айфоны, конечно, все это, вся ситуация в мире очень сильно поменялась. So here, as we said, only Kodak papers, from the smallest to the biggest. We have about 65 different brands, different papers, sorry. Около 60 образцов разных бумаги от Kodak. This was Biennale für aktuelle Fotografie in Ludwigshafen, and this was also the first time we used a roll of paper, which usually has 100 meters by 35 centimeters. Эта работа была выставлена на Биеннале. Это тоже был в некотором роде новый опыт для них. So here you see the first day after 1 week and maybe after 1 month. И вы можете на слайде наблюдать изменения первый день выставления работы, потом через неделю, потом через 1 месяц. And we call it cascade. Here we come to Russian paper. Last year, we were invited in Yekaterinburg by the Metenkov Museum. Теперь давайте поговорим о русской бумаге. Они были в музее Метенкова в Екатеринбурге недавно. It was a new director who reorganized the archives, and they found a lot of photobumaga in the cellar and invited us to explore this and make an installation with this paper. Там был новый директор, который занимался как бы реструктуризацией музея, разбирал архивы, там он нашел очень много бумаги и как особых специалистов в этой области пригласил наших уважаемых коллег к себе. So again, we stayed there 2 weeks. We made tests with the paper. The top series are the test, and then according to the colors, we build something on the wall. И, конечно, эта работа тоже заняла определенное время, около 2 недель. Сначала они ее просто протестировали, а потом с изменением цвета попытались создать определенную композицию из этой фотобумаги. Non, reviens l'un à l'autre. In this group, there is a strong red square. Здесь есть четко выраженный красный квадрат. And this is not a photosensitive paper, it's plan film. Kazan. Это плеофильм, а не фотобумага, вот что применимо к красному квадрату. It's how we discovered the Tasma plant. We heard about it in Kazan, and this brought us to explore more and go and be invited in Kazan lately. И они, конечно, слышали уже об этом материале и хотели поэкспериментировать, и недавно их пригласили в Казань. So this is just to tell you, this is the project was a part of research of the University of Vienna. They made a research on lost and found and material agency for 3 years. So we took we were about 30 artists to be part of it, and they made a very scientific project. В Венском университете также эта работа фигурировала, был проведен целый научный проект с ее использованием. And a very interesting book was published lately. И недавно была опубликована очень интересная книга. And over here, just some publications we made. So this is the book we published for the Wait and See. И, конечно, у них есть определенные публикации. Вот эта книга, например, их публикация, посвященная проекту Wait and See. Посмотри и подожди, увидишь. And just some catalogs with here, Joan von Kuberta was the curator.
разные каталоги. Was called Degree Zero, so this is really going back to the roots. Называется нулевой градус, это тоже имеет свои определенные отсылки. And some catalogs. That's it. И всякие разные каталоги. And now you can put the website again. Сейчас мы снова обратимся I к would like to show you веб-сайту. just maybe an image of, okay, an image of, maybe an image, I think there is one. Сейчас мы найдем. Okay, this is our website, if you wish to look. No, je voulais juste montrer. Here, Voilà, okay. ça. Okay, this is just, can you help me to show you? Voilà, voilà, comme ça. Сейчас мы посмотрим фотографии на их собственном сайте. Это выставка, насколько я понял, в Казани выставка, в центре смена. Oui, c'est ça, pour montrer nous deux images, parce qu'on fait là. Smena Center. Смена центра в Казани, Республики Татарстан. And here we had an interview and so on, so maybe we saw here. И здесь было интервью, может быть, нам сейчас удастся его посмотреть. Some images, but just, this is just, it's a beautiful place, Это уникальное место. very rough, and so we just, again, we work with the material they found for us. И, конечно, мы работали с материалом, который для нас они нашли. Now, feel free, please, to ask any questions you would like to ask. Если у вас есть определенные вопросы, мы с радостью на них ответим. Спасибо. Спасибо. Сейчас спрошу контрибуцию. First of all, I would like to thank you very much, Frансуаза and Daniel, for Para. It's a big pleasure for us. Your visit is a really big pleasure, it's a big honor for us. And I'm teaching history of photography here, and I'd like to say you are really very unique artists, because I don't know somebody who is working similar like you. It's really a unique technique, and in this way you are very unique artists. But my question about your works, it's very similar to abstract painting. Maybe I can remember, for instance, Paul Klee, you know this artist from Switzerland. And for this kind of painting, color combination is extraordinarily important. And my question is, how could you predict the color combination in your compositions? Because it's really very difficult to guess or to expect which color will be that this piece of paper in 1 week, 2 weeks, and so on. No, it's true that we. I'm sorry, I have to translate. Oh, yeah. He will do it himself. Okay. It will be much Yes, better. yes. Okay. Сегодня я хотел поблагодарить Франсуазу и Даниэля за то, что они пришли. Для нас это большая радость и большая честь, то, что они посетили наш институт. И я должен сказать, что они действительно уникальные художники, потому что я преподаю историю фотографии, я знаю очень много художников этого направления, но таких, как они, нет, потому что в этой технике не работает никто. Мой вопрос относится к их работам, и я спросил, как они могут предугадать цвет, потому что их работы очень напоминают абстрактную живопись, и сочетание цветов чрезвычайно важно. И в сущности вся абстрактная живопись на этом и строится, сочетание цвета. Ведь не экспонированная бумага меняет свой цвет, через 1 неделю она одна, через 2 недели другая и так далее. Для того, чтобы попасть в цвет, нужно как-то управлять процессом. В этом заключается мой вопрос. Как это происходит? How can you predict the result? Как вы можете предугадать результат? So, as I said, we test the paper for 1 week or 2, and through the experience we have, some show they lasted 1 month or 2 months. When we get the paper back, we can check the colors. But in fact, some papers, they react very strongly,
other very slowly. Some stay in the same nuance, and sometimes they change completely. They are green at the beginning and gray at the end. So, but it's part of our work. We call it wait and see, thinking that people, they would come a second time to see the evolution, to see the evolution. Our work is also about slowness. So in other words, your works are alive. Yes. They exist They a long time. Exactly. This is the principle. The work is not finished. Да. Другими словами, их работы живы, и они продолжают развиваться в течение времени. То есть они никогда не закончены до конца, поскольку цвет бумаги постоянно меняется. About your question, in Kazan, okay, we had like 30 different packages. Some we had just 10 pieces, some we had like 60 pieces, papers. And the first thing we did, arriving in Kazan, is making the test. So we had a war. И касательно вопроса, когда они приехали в Казань, у них были разные как бы по набору упаковки этой бумаги, и первое, что они сделали, когда приехали, это сделали, протестировали эту бумагу. And then we constructed the different series, which you see here. А потом они скомпонировали разные серии, которые вы можете видеть на изображении. Dans un mois, ça sera différent. And also your question, so we never fix them. It's a constant chromatic evolution. Это постоянная хроматическая эволюция. Мы никогда не оставляем их в том виде, в котором они есть. In fact, it's a replica of botanics. It's plants. It's us. То есть это как ботаника, как мы, постоянно что-то видоизменяющееся. We have an end, but we don't know when, right? But we are constant evolution. So, as a photographer, I was always kind of questioning myself. In those days, Vadim, you knew if you don't fix correctly, your picture has to last for 1,000 years, or you're not a good photographer. So I was, forget it. Okay, let's try to do something more alive, something which, and this is for the sake of photography, not against photography. И, конечно, конец есть у всего, мы не знаем, когда он наступит, но им в их работе хотелось запечатлеть что-то живое, посмотреть, как оно изменяется. Это тоже свой вид фотографии. Actually, another question about your collaboration with museums. If I know correctly, your pictures are in many museum collections. Is it right? Yeah. How about it? Because if some museum have a work, it have to be finished, and your projects are not finished. What about it? They are not in all the museums. They are in some museums. Took time. It's true. It's the experimental department which are interested in our work. Я хочу перевести вопрос. Я спросил о том, что музей, когда приобретают работы, для этого требуется законченность работы, для того, чтобы музей приобрел ее. Они сотрудничают со многими музеями, но их работы находятся в экспериментальных секциях. So maybe for the students, they might be interested in this following thing, that, okay, we started this project 20 years ago, winning this prize. The jury was aware, of course, of what we were trying to say or question, but the public was not ready. So the colleagues and the public, they thought we make fun of photography. So it took about 20 years, maybe 15 now. The last 5 years, okay, we are invited, we go, and it's fun. But okay, what I can tell to the students is, well, okay, work, and sometimes it takes time, but follow your tries.
follow your trace. И, конечно, что я хочу сказать вам, дорогие студенты, это то, что над этим проектом мы работали очень долго, мы его представляли на выставке, конечно, жюри были в курсе того, чем мы занимаемся, но для публики результат нашей деятельности был неожиданным, и некоторые даже наши работы высмеивали, поэтому, конечно, никогда нельзя сдаваться, нужно постоянно продолжать и работать, упорно идти к своей цели. Громко просто скажу, Коль, так будет проще. First of all, I want to say you thank you because it was very interesting lecture, masterclass for both of us, for children, for teachers. And my question, not question, I want to say that you feel to each other a great love. I feel that you are feeling a very great feelings, and it is very important because when you feel these lovely feelings, you are happy and you make good works, good job. И мой вопрос будет таким. Скажите, кто вы по первоначальному образованию, потому что вот эта гениальная идея, она ни у кого в голове родилась эта гениальная идея. Все-таки у Франсуа или у Даниэля? We are a couple in life also, as we do this work together. I was painting monochromes, and I used found objects for my creation. And Daniel was a little tired of taking very traditional photography. И, конечно, в жизни они тоже пара. Сначала Франсуаза занималась монохромной съемкой, использовала найденные объекты. Живописью, извиняюсь. А Даниэль, он больше фотограф. Well, yes, as you can see, we are not of your generation, and I think this project grew up with our life. It's a life project. It's art in life. Конечно, как вы можете наблюдать, мы уже не молоды, и я считаю, что этот проект развивался вместе с нашей жизнью. Он рос вместе с нами. So suddenly in your life, you will see, maybe you can question yourself, or question life, or question whatever comes into your mind, and trying to deal with this. So this project came just, maybe an artist is aware of his surroundings and the world, also the economic point of view, the individual growing, and it's just a reflect of the outer world and what we feel. И, конечно, можно задавать много вопросов, как появился этот проект, как на это влияли какие-то внешние обстоятельства, но в общем и целом это все отражение того, как мы чувствуем внешний мир. And this will happen to you too. И с вами такое тоже случится когда-нибудь. Just be open and you will see. And for us it was important, it came like this, and we worked with those found objects. Просто будьте открыты ко всему новому, и у нас, мы как бы к этому сами тоже пришли. Студенты.